jambo la kuhuzunisha sana kujua kwamba kuna wakati mto huu ulikuwa pale samaki kwa karibu ni sahau. Sasa hamna samaki. Labda ule mnyama unaweza ona kwa Nanyuki River saa hizi labda chui. Kama wakati huu forest ilikuwa imechomeka sana, tulikaa na miaka kadhaa kwa kiangazi ambao kitu hatujawahi kuona. Ni aibu. Na haya yote ni kwa sababu tulikata yani ile miti kwa ajili ya mbao na kuni kwa sababu ya kutumika kama kuni na makaa. Ni aibu. Na wakati miti inaharibiwa, hata sisi tunaweza kupata shida kwa sababu hakuna mvua. Tukiangalia mazingira haya yametuzunguka hapa, wakati wa babu zetu ama wakati wa baba zetu hapo, hii ilikuwa ni mazingira ama ilikuwa ni mahali ambapo nyati walikuwa nalala hapa. Na wakati huu tunaongea, hakuna hata nyati mmoja kwa eneo hili. Every tree planted and forest preserved symbolizes our vision of a vibrant and ecologically secure Kenya. We have an obligation to maintain at least 15% national forest cover and to ensure that the environment is respected, protected, and enhanced for the benefit of not just present, but also future generations. The definition of this tree cover is a continuous tree canopy of above 0.5 hectares with a distance of at least 5 meters above ground to ensure that that area is well covered and forested to qualify as a forest. At the national level, we have commitments that are geared toward increasing the tree cover to 30% by the year 2030. And we also have the presidential directive that complements these particular efforts. So the target in this project is to plant 150,000 trees, and we are basically in our second year of implementation, and we are engaging quite a number of groups also, particularly within the Shamanek Gazetted Forest, where we are engaging the Community Forest Association, and we are also working with the Nanyuki Community Forest Association, which is found in Laikipia East. I would say this is a very good initiative that the Laikipia Wildlife Forum has taken, because as you look around, this forest is quite degraded and it's very rich in biodiversity. We have a lot of elephants around. You can even see some just across there. And it's also a catchment. Shamanek, tuko na catchment ya Lake Bogoria catchment. Tuko na catchment ya Wasongilo North catchment. Hapa ndio mwanzo wa mto ambao unaitwa Merwa River. Hapa ndio imeanzia. Na tusipotunza hii eneo, tunaweza jipata ya kwamba hii mito yote inakauka. Na tukichukua majukumu yetu kama community, tunaweza kuendelea na kuhakikisha ya kwamba hii mito inatiririka kama hapo awali. Our main focus in this particular project is on the indigenous tree species, mainly because the indigenous tree species have a higher storage capacity of carbon, and this will actually ensure that we sequester or we remove carbon from the atmosphere to ensure that we are in line with the UNFCCC recommendations of maintaining at least 1.5 degrees Celsius of the global warming levels. And this will be one of the critical things that the indigenous tree species will do. For instance, the Olea africana, we have the Prunus africana, because traditionally they have a medicinal value and that can be utilized by both human as well as the wildlife. Kwa msitu kuna faida nyingi sana, na wakati msitu ni mzuri hata wanyama wanarudi. Tuko na miti mingi ya kiasili ambayo iliweza kuisha, na wakati huu tumeweza kuirudisha. So sisi kama community sasa tumeanza kuwa na yale matumaini. Light at the end of the tunnel. Tunapata mwanga. Tusije tukawachilia.
tukiendelea kupanda miti vyenye tunapanda sasa, inaweza kuwa hata tourist attraction site, kwa sababu wanyama ni wengi na miti ni site mzuri sana. Na tunafurahi sana kwa sababu ya wakati kama huu, maana tumepewa kazi na partners, tumekuja kurejesha msitu wetu. Tumesikia vizuri sana, maana hii msitu wetu wakati mwingi umeharibiwa na moto, watu wakukuja kuchukua vitu kama miti, makaa, na ikawa vile mnaiona saa hii kuna mapengo mingi ambao imewachwa wazi. Some of the major challenges we've encountered during our restoration journey is the management of this particular weed known as fern. We realized that in the very first weeks where we started our work, we engaged the community to do actually the management by clearing, but in our observations, we noted that after 2 months, there was much regeneration compared to what was there initially. Jambo ambalo limekuwa changamoto sana katika upanzi wa miti imekuwa ni kukuza mti. Kumekuwa na upanzi zaidi, lakini kukuza ili tuweze kuiona na ukweli wengi wataweza kubear witness na kukubaliana na mimi kwamba miti ni mingi ambayo imepandwa kila mahali, lakini kumea ili iweze kufika maturity imekuwa ni shida. So the right way to grow a tree and to nurture it, to monitor it and to make sure that it has grown well is also very much important. Not just for the community at the site, but even at the household level. Because apart from the trees helping in the environmental factors and helping in restoration of degraded land, it is also a source of income, boosting livelihood, and also a source of food, especially the fruit trees. And for you to grow a tree, it's actually a task that requires a lot of commitment. You need to ensure that you do proper timing so that you get that tree to the level that is now in a position to survive on its own. Ningewahimiza wenzangu ya kwamba tulinde mazingira yetu, tulinde huu mti ambao tumeipanda, tuilinde vizuri, hata tuangalie wanyama ambao wanaingia kwa forest kuharibu miti kama hiyo. Conservation is the key issue. Kuona ya kwamba tumeweza kurudisha hali ile ilikuwa ya wakati ule. We are very happy to work with other partners, so we call upon more development partners, private sector players, people in the field of academia to join hands so that we work together towards achieving a bigger conservation goal. Of course, there's a lot to be done in the conservation space, and we can only achieve much if we work in partnership.